Hi everyone! So for today, we are going to talk about gradient. So when we say gradient, this is a series of disbursement or receipts that increase or decrease in each succeeding period by varying amounts. So si gradient, pareho din siya ni annuity. Kasi when we say annuity, the series of equal amount of money. So anong pareho sa kanilang dalawa? Series. Sunod-sunod na payment. Yun nga lang, kung kay annuity, we have an equal amount of money. Dito naman kay gradient, the series of payment can be increasing or decreasing. So, pwedeng pababa yung value, pwede ding pataas yung value niya every year or every month. Okay? Kung ano yung kanyang payment period. So, kay gradient, we have two different type. We have the arithmetic gradient and geometric gradient. So, pag-usapan muna natin, ano ba si arithmetic gradient? Si uniform arithmetic gradient. So, by definition, sabi dito, the change in succeeding period is constant. So, yung changes or yung difference bawat payment is constant. Okay? So, let's say, nagbayad ka ng 10 pesos sa unang payment. Sa pangalawang payment, you have 15 pesos. Naging 20, 25, 30, and so on. So, kung mapapansin nyo, first payment is 10, naging 15, ilan ang difference? 5 pesos. Si 15 naging 20, ilan ang difference? 5 pesos pa rin. Si 20 naging 25, 5 pesos pa rin. So, si 5 pesos, siya yung change, constant change na tinatawag natin. Okay? Siya yung equal na difference ng bawat payment. So, sa formula ni arithmetic gradient, we have F is equal to A times 1 plus I raised to N minus 1 all over I plus or minus G over I times 1 plus I raised to N minus 1 all over I minus N. So, yung I natin, interest rate pa rin yan. Yung N, number of payments. Ano lang ang bago? So, yung F pala natin, still the future worth of your money. Then, yung A is the amount at the end of the first period. Magkano yung unang payment mo? That is the value of A. Then, yung G natin, ito yung bago, we have the constant change in the periodic amount. So, dun sa example natin kanina, yung 5 pesos, yun yung value ni G. Okay? Then, we have here the plus and minus. So, kailan natin gagamitin yung plus? Kailan natin gagamitin yung minus? So, yung plus is used kapag syempre yung series ng payment mo is increasing. Kapag pataas yung value plus yung gagamitin mo. And syempre kapag decreasing or pababa yung value, minus naman ang gagamiting operation. Okay? So, as you can see here in the arithmetic gradient, I only introduced the formula for future worth. Tama? What if the problem is asking for the present worth? Paano natin isosolve si present worth? So, later on sa mga examples, makikita nyo kung paano natin makukuha yung present worth nung gradient na meron tayo. Okay? So, moving on, let's introduce the formulas muna. We're done with the arithmetic. So, ngayon naman is yung geometric gradient natin. So, geometric gradient, each payment increases or decreases, kasi nga, di ba, yun yung definition ni gradient, by a fixed percentage. So, kanina, constant amount. So, dito naman kay geometric, fixed percentage. When we say percentage, naka-percent. Kumbaga, yung 10 pesos na payment mo, sa unang payment is tataas ng 10% every payment. Sa mga susunod pang payment, tataas siya ng 10% ng 10%. So, si 10%, yun yung fixed percentage na tinatawag natin. So, tatandaan, kapag naka-percent ang difference, o yung ini-increase or dinidecrease ay naka-percent, ang tawag doon ay geometric gradient. Okay? So, ang formula naman kay geometric gradient, we have for the present worth is equal to A over 1 plus I times 1 minus W raised to N all over 1 minus W. So, yung W natin normally, hindi siya direct na binibigay yung value sa problems natin. So, kailangan mo siyang isolve. Paano ba masasolve si W?
You have 1 plus G over 1 plus I. So, si I is interest rate. Ano naman si G? Si G yung percentage increase or decrease. Yung example natin kanina, yung 10% na itinataas ng value or ibinababa ng value. Yun yung value ni G. Okay? Pero kapag daw naman yung interest rate mo at yung percentage increase or decrease ay equal, ang formula mo na lamang is A over 1 plus I times N. Okay? So ito, kung mapapansin nyo naman, present worth lang ang meron tayong formula for geometric gradient. Eh what if the problem asks for the future worth? So later on, makikita din natin. Okay? So these are the formula na gagamitin nyo when computing for the gradient series. So meron kang dalawang tatandaan, si arithmetic at si geometric. So let's move on to our first example. We have this one. Suppose a man receives an initial salary of 60,000, increasing at the rate of 5,000 a year. If money is worth 10%, determine his equivalent uniform salary for a period of 8 years. So, ano ang sabi kay example number 1? Yung lalaki daw ay nakatanggap ng initial salary. When we say initial salary, yung unang sahod niya. Magkano ang unang sahod? 60,000. Then, increasing at the rate of 5,000 every year. So, every year, tataas yung 60,000 ng 5,000. Magiging ilan yon? 60,000 ngayon. Next year, 65 ang sahod niya. Next year, 70, 75, 80, and so on. So, ganun yung series ng kanyang salary. Ngayon, if money is worth 10%, 10% ang interest rate, determine his equivalent uniform salary. When we say uniform, ibig sabihin pare-pareho, the same amount ng salary. Kung halimbawa, yung increasing na sahod niya, gusto mo lang malaman, magkano kaya yung uniform na sahod? Magkano kaya kung every year, pare-pareho na lang yung ibibigay ko sa kanyang sahod? Sa loob, syempre, considering yung sahod niya sa loob ng 8 years. So, dito, nakita natin na nag-i-increase yung sahod niya by 5,000. So, mahalaga na malaman muna natin if the problem is an arithmetic or geometric gradient kasi magkaiba sila ng formula. So, since we have 5,000, hindi naman siya naka-percent, ibig sabihin siya ay arithmetic gradient. So, kung arithmetic gradient siya, meron tayong formula para sa future. Eh, ang kailangan natin yung uniform, hindi naman future. Eh, kaso, future lang ang meron tayong formula. So, gamitin muna natin yung formula na meron tayo. Sabi nga, if you are given lemon, you make lemonade. Bottom line, kung anong ibinigay sa'yo, di gamitin mo. Then, tingnan mo kung paano mo siya masosolve gamit yung binigay sa'yo. Tama? So, this is our formula for F. So, itong formula na to, palitan natin ang mga numbers. Palitan natin yung kanyang nasa formula. So, yung A, again, is yung first payment mo. Yung unang amount na natanggap mo. Magkano daw initial salary? 60,000. So, your A is 60,000 pesos. How much is the interest? 10%. Tama? You have here 10%. Pero dapat naka-decimal, so you have 0.10. Lahat ng I, papalitan mo ng 0.10. Okay? So, lahat ito palitan natin. We have 0.10. Dapat wala kang makakaligtaan na palitan ng 0.10. Then, yung N naman natin, ilang years ang i-consider natin? Ilang years ang kukomputin natin? 8 years. So, palitan mo si N ng 8. Lahat again ng N, papalitan mo ng 8. Number of payments. So, we have 8 years. Ano pa ang kulang dito sa ating formula? Itong letter G. Tama? Yung letter G natin is the constant amount. Constant change dun sa series ng ating payment or ng ating salary. Ang sabi dito, increasing at the rate of 5,000 a year. So, si G is si 5,000 pesos. Ngayon, ang ginamit natin is plus kasi ang sabi niya naman ay increasing. So, plus ang gagamitin natin.
Therefore, the value of the future worth nung salary niya is 857,947.691 pesos. Future worth pa lang yan. Hindi naman yan yung mismong tanong. Ang tinatanong ay uniform salary. So, paano natin gagawin na uniform itong future? Eh, di ba, kung matatandaan nyo, kapag sinabi nating uniform or equal amount of money, that pertains to annuity. Eh, di ba sa annuity, we have the formula F is equal to A times 1 plus I raised to positive n minus 1 all over interest. So, yan ang formula sa pagkuha ng F. Ngayon, ang kailangan natin dito is si A, si annuity. So, ilipat natin siya sa kabilang side. So, we have here A is equal to F. Then, cross-multiply, you have interest over 1 plus I raised to n minus 1. So, ito na. Ito yung gagamitin nating formula. So, anong lalagay nating value ni F? Ano yung future amount niya? E di itong na-solve natin na 857. So, we have here 857,947.691 pesos. Ano yung interest rate? 10%. So, 0.10. Ito din, may interest pa sa baba. So, we have 0.10. Ilang years nga yung kino-consider natin? 8 years. So, N is 8. Therefore, the value of the uniform salary, kung halimbawa pare-parehong amount ang ibibigay sa kanya every year, is 75,022.393 pesos. So, ito yung magiging sahod niya every year. Pare-pareho na. Okay? Since uniform, edi every year ang matatanggap niya ay 75,000. Okay? And this is your answer for example number 1. So, ganon. Gagamitin nyo muna yung future. Dadaan muna kayo sa future bago makapunta kung annuity man or present yung tinatanong. Okay? So, we're done with example number 1. So, now let's move on to our second example. We have this problem. For the gradient series shown, compute the future and present worth for the equivalent uniform series. So, ibaba ko na lang itong problem na to. So, ang tanong naman niya, compute the future. So, meron tayong formula for future and the present worth. So, here, alin ang gagamitin natin? Kailangan muna nating malaman, arithmetic or geometric. So, dito, ano ba mga given na numbers? We have 500. Si 500 naging 450. So, ilan ang difference nila? 50 pesos. Si 450 naging 400. Ilan ang difference? 50 ulit. Si 400 naging 350. Binawasan ulit ng 50. 350 naging 300. 50 ulit. Then, dito kay 300, papunta ng 250. 50 ulit ang difference. So, kung mapapansin niyo, lahat sila ang difference sa pagitan is 50 pesos. O, kung 50 pesos, yung difference, hindi naka-percent, ibig sabihin, siya ay arithmetic. Tama? Kung arithmetic siya, anong formula na meron tayo ka arithmetic? Yung future. Itong ginamit natin kay example number 1. Tama? Diba this is also an arithmetic example, si number 1. So, computing natin dito, ilagay natin dito sa baba. This is the formula for future. Palitan natin ng mga value. Yung A, magkano yung unang amount na natanggap? 500 pesos. So, si A is 500. Ilan yung interest rate? Meron bang nabanggit sa problem? Walang nabanggit. Pero dito, sa figure, you have I is equal to 10%. So, ang I mo is 0.10. So, palitan ulit natin lahat ng interest. We have 0.10, 0.10 din ito. Also this one. At saka ito, 0.10. Ilan yung N? Ilang years? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 years. So, ang N mo is 6. Palitan natin lahat ulit ng N. We have 6.
Then, ano pa ang kulang? Ayan, nagkulay pula yung box. So, G, kulang pa tayo ng G. Ano yung G natin? Yung constant change. Ano nga kanina yung napansin natin? Every year, bumababa yung value niya by 50 pesos. Ay, di si 50 pesos yung value ni G, yung constant change natin. So, F is equal to 4,715.61 pesos. So, kung ang sagot natin kay number 2 is 4,715, mali itong sagot na ito. Bakit mali? Ano ang maling ginawa natin? As you can see here in the figure, the amount is decreasing. Pababa, di ba yung value niya? Tama? From 500, naging 250 na lang. So, kapag decreasing, again, ano nga ang gagamitin dapat na operation? Dapat ay hindi plus. Kasi yung plus, para lang sa increasing. So, kapag decreasing, minus ang gagamiting operation. So, kung minus to, ilan na magiging value ni F? 3,000 pesos. So, si 3,000, ito pa lang yung tamang sagot natin. Ito yung future worth ng gradient series na meron tayo. Okay? How about the present worth? Okay na tayo kay future. How about the present worth? Yung present worth natin, paano natin dadalhin sa present? Wala naman tayong formula na gradient papunta ng present. Meron, yung sa geometric, pero hindi naman siya geometric, tama? So, hindi natin pwedeng gamitin. So, ngayon, ang gamitin natin, since etong 500, lahat ng payment na ito ay equal lang sa 3,000, di si 3,000 na lang gamitin natin kasi pareho lang naman sila. Tama? Paano? Since si 3,000 ay isang payment na lamang, single payment na lamang, we can use the principle of compound interest. Diba sa compound interest, meron tayong formula na P is equal to F times 1 plus I raised to, ilan nga exponent kapag present ang hahanapin? Raised to negative n. So this is the formula. And ito yung gagamitin natin syempre to solve for the present worth. Kasi again, kung si 3,000 ay series, so annuity, hindi naman siya series, isang beses ka lang naman na merong value na 3,000. Tama? So palitan natin yung F mo, alin magiging future, di si 3,000 pesos. Si 3,000 daw na nandito, dadalhin natin dito kay P, kay Papa P, dadalhin natin. So, ano munang interest? We have 0.10. O ilang years ang tatakbuhin ni 3,000 papunta kay Papa P or sa present worth? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 6 years. So, raised to negative 6. Then the value of P is equal to 1,693.422 pesos. And ito na yung present worth ng lahat ng payment mo. Ito na yung present worth nitong 500, 450, 400, 350 hanggang kay 250. So, ganun. Okay, kapag hinanapan ka ng present worth, punta ka muna, daan ka muna kay future bago ka dumiretso kay present. Okay? So, nakikita na kung paano gagamitan yung formula. So, don't worry, meron pa tayong other examples na naka-ready. So, we have the third example. A certain machine purchased today shall be paid in 3 annual unequal payments with no down payment. If the company agrees that the first payment is 120,000 at the end of the first year, and you have to increase that payment by 30,000 per year for the next remaining years until the end of the third year, how much is the present worth of the machine if the company charges 12% interest? So, anong napansin? Anong pinapahanap? Present worth. Okay, present worth ang kailangan nating isolve. Ano ba itong example na to? Arithmetic or geometric? The reason kung bakit lagi kong tinatanong if the problem is an arithmetic or geometric, kasi yung formula na gagamitin nyo sa kanila is magkaiba. So, mahalaga to determine if it's arithmetic or geometric. So, here, it is said that the payment will increase by 30,000 per year. Naka-percent ba si 30,000? Hindi, tama? Whole number si 30,000. Meaning, siya ay
arithmetic. So, kung arithmetic siya, ano magiging solution natin dito? We are going to look for the present worth. E di parang ganun sa example number 2 natin. Daan muna tayo kay future bago tayo pumunta kay present. So, kopyahin na natin itong formula ni future. Then, ibaba natin to para dire-diretso yung solution. So, kay future, ano ang sabi niya? Magkano daw yung unang payment? The first payment is 120,000. So, anong value ni A? Kung ang first payment ay 120, edi siya yung A natin, si 120,000. Ilan ang interest? Ilan ang sabi? The company charges 12% annual interest. So, naka-decimal dapat. So, we have 0.12. O, palitan na natin lahat ng interest. We have here 0.12. Also, this one. Ayan. So, ilan yung N? Ilan ang sabi? You're going to pay 3 annual unequal payments. 3 taon daw. So, yung N mo is 3. Ito, meron pang N dito. So, palitan din natin ng 3. Same here. We have 3. Then, meron pa palang G. Huwag natin kakalimutan yung G kasi hindi natin siya masosolve. Ilan yung itinataas ng value mo? Sabi, increasing the payment by 30,000 pesos. 30,000. So, si G is 30,000. O, huwag kakalimutan. Sabi niya, increase to increase. Ibig sabihin, ano ang gagamiting operation? Plus. Kasi to increase. So, plus ito. Then, the future worth is equal to 498,528 pesos. Future pa lang yan. We are going to look for the present worth of the machine. Paano nga solving yung present worth? We have P is equal to F times 1 plus I raised to negative N. So, negative kasi present yung hahanapin natin. So, we have here, palitan natin yung mga value. Again, the future worth is 498,528. So, yung na-solve natin kanina. Then, the interest is 0.12. Then, the N or number of payments is ilang beses siya magbabayad? 3 beses. Therefore, the value of P is equal to 354,842.383 pesos. So, ito na yung present worth ng machine mo. Okay? So, here, sa problem na ito, this is how you are going to solve it using the formula of gradient since yung situation din naman sa number 3 is a gradient situation. Pero, due to some reason, kunwari, hirap ka talaga na sauluhin itong formula na to. Hindi mo talaga siya masaulo kahit anong gawin mo. So, ma'am, ito na lang kasi maigsi lang naman ang formula to. Kayang-kaya ko na yan sauluhin. So, kung ito lang ang saulo mo, paano mo masosolve? Pwede naman. Pwede mo naman siyang masolve gamit yung formula or principle ni compound. Paano? Diba ang sabi niya, ang first payment niya daw, let me write it here muna. Yung first payment is how much? 120,000. So, we have here 120,000. First payment yan. So, nasa year 1. Then, yung second payment, ilan ang second payment? Eh, di ba sabi niya, every year, mag-i-increase yung bayad ng 30,000 pesos. Kung 30,000, si 120 plus 30 is 150,000. Then, dun sa pangatlong payment, ilan ang ibabayad niya? Eh, di 150 plus 30 ulit. Ilan ang kakalabasan nun? 150 plus 30 is 180,000. So, ito yung mga summary of payments na gagawin mo. Eh, di ba ito lang ang gusto mong formulang gamitin? Kasi ito lang yung sa ulo mo. Ito lang yung alam mong formula. So, gamitin natin siya. So, we have here, ang gagawin natin, isa-isa natin siyang dadalhin sa present. Si 120,
itakbo mo muna siya sa present. Si 150, itakbo mo ulit siya. Si 180, itakbo mo ulit siya sa present. Isa-isa, hindi sabay-sabay. So, kung isa-isa kasi or single payment na yung pag-uusapan, pwede na nating i-apply yung compound interest natin. Kasi isang value na siya. So, ito, lagyan ko na lang ng subscript na 1 for 120. We have here, palitan natin ito ng value na 120. Kasi 'di ba si 120 yung itatakbo mo. Nasa first year siya o siya yung unang bayad mo. Kailan siya mangyayari? So, year 1. Kung nasa year 1 siya, papunta ng present or papunta sa year 0, ilang taon ang tatakbuhin niya? Isa lang. So, we have here, P1 is equal to 107,000. How about si P2? Alin yung P2 natin? Di si 150. Okay? So, palitan natin ito ng P2. Palitan natin si 120 ng 150. Kasi si 150 naman ang dadalhin mo sa present. Si 150, 0.12 pa rin ang interest. Nasa second payment siya. Kapag second payment, nasa year 2. Diba? Yun yung sabi sa problem. So, kung naka-year 2 siya, ilang years ang tatakbuhin niya bago makakapunta kay present? Si present nasa year 0. From year 2, 2 taon. Therefore, ilan ang value ni P2? 119,000. How about si P3? Alin naman yung P3 natin? We have yung 180. Si 180, siya na yung last payment. Same interest rate, 12%. Ilan yung I? Third payment na siya. So, nasa year 3. Kung nasa year 3, ilang taon ang tatakbuhin niya para makapunta sa year 0? 3 taon. So, ilan ang value ni P3? We have 128. O, ayan. Yan na yung mga value mo. Ma'am, di ba po ang final answer is 354? Wala naman po 354 dito sa tatlo na lumabas. Tama? Hindi pa kasi tapos. Kasi di ba inisa-isa mo silang dalhin or doon sa present. So, anong gagawin mo? Kapag lahat sila ay nasa present na, is-add mo silang lahat. Pagsamasamahin mo sila. Okay? So, we have here PT is equal to, itong mga value na to, i-add natin. We have here, kopyahin ko na lang, Control V, plus yung 119,000, plus yung 128,000. So, tingnan natin kung ilan ang kakalabasan. We have PT is equal to 354,842.384 pesos. So, anong napansin? Pareho lang sila. So, pwede mo din naman pala siyang masolve gamit yung principle ni compound interest. Yun nga lang, before you do that, kailangan alam mo yung, or na-visualize mo kung ano bang nangyayari dun sa problem, kung ano ba yung sinasabi sa problem. And also, this process, applicable lang siya syempre kapag mga konti pa lang yung given sa'yo. What if you are given hanggang 100 payments? Di masyado nang madami yon, tama? Time-consuming siya. So, kung 100 payments na, edi dito ka na lang. Mas mabilis ma-solve. Okay? So, ito kapag konti lang yung payments mo. And for example number 4, we have this one. Eleanor makes year-end deposits of 500. The first year, 550. The second year, 605 pesos. The third year, and so on. Increasing the next year deposit by 10% of the deposit in the preceding year until the end of the 10th year. If interest is 12% compounded annually, what is the total savings at the end of 10 years? So, 10 taon yung i-consider natin. So, here, you can see, increasing the next year, so pataas yung value, the next year deposit by 10%. So, ngayon, magkano nang itinataas yung value mo? 10%. Naka-percent na siya. Meaning, kung naka-percent na yung increasing factor or decreasing factor, that is considered geometric gradient.
So kapag geometric, we have the formula for P. Tama? Na binigay. Ang kailangan natin is total savings at the end. Kapag at the end, syempre, future yon. Present lang ang meron tayo. So, paano ang gagawin mo? Dalhin mo muna kay present. Kapag na kay present na, itakbo mo kay future. Okay? And example number 4 will be your assignment. So, sagutan itong example number 4 natin. And that's it for gradient. We're done with the discussion of gradient.